makaridza kupi chihebheru chenyu. Inonzi my laws ndo Torah. Ndo Torah yamakakura kuprimary muchinzi Moses wrote the book of the Torah. Saka vanoita argument yekuti sabata rakatanga naMoses paSinai. Ipo pari kunzi Abraham kept my Torah. Amune dambudziko iyi munofanira kutoidzima vhesi muBhaibheri. Kurasika uku kuri legendary. Kurasika kuda kurasa vanhu. Kurasika kuda kudefenda sabata risingachadefendeki because sabata harifani kuchengetedzwa nemwana waMwari akatenda shoko raMwari auyo akapinda mushoko raMwari ari mugentile. Nyaya iri kufanira kuti ibude yakakosha ndeyekuti tisati tasvika kuna Exodus chapter 20 handitika kana kuti tisati tasvika kuNew Testament tisati tasvika kuvana veIsraeri sabata iri kune vanhu vakamborichengeta here nekuti patinobva pana Genesis chapter 2 Adamu atopuwa akomandi akanzi muchinda berekanai mudini muwande. Saka nyika yatozara vanhu vakabva muna Adamu ava tisati tasvika kuna Moses vakanga vane chekuita here nesabata iri. Ndopandiri kuti ngatidziti kana tichidzironda huni dzacho dzimwe dzakakoresa ngatidzitsemure kuti moto wedu unyatsodini unyatsopfuta. Mubvunzo wabvunzwa naElder manje kuti saka pane patinoona here apa regai muone zvinoitika manje. Genesis 26 iyi ibate iyi Genesis 26 vhesi ya5 tinoda kudhirana mubvunzo wekuti saka before tisati tasvika panonzi Israel kana kuti Sinai inzwai munzwe zvinoita. Because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, my laws. Hatida kupedza nguva tichitsanangura kuti because apa zvatinakira kuti zvese zviri 3 zvaiswa pamwe chete. Munogona zvinogona kuchinjaniswa. Commandments, statutes and apa zvaiswa zvese zviri 3 ende mukadzokera kuchihebheru kwacho zvakasiyana mawedza. Iri kunzi he kept my commandment ndi mitzvah muchihebheru. Iri kunzi he kept my statutes ndi kana muchida kuti shukach kana kuti chukach zviri pamuri kuti makaridza kupi chihebheru chenyu. Inonzi my laws ndo Torah. Ndo Torah yamakakura kuprimary muchinzi Moses wrote the book of the Torah. Saka vanoita argument yekuti sabata rakatanga naMoses paSinai. Ipo pari kunzi Abraham kept my Torah. Amune dambudziko iyi munofanira kutoidzima vhesi muBhaibheri. Here's my response to this video ku SDA, and I'm just going to respond to it off the cuff because I just stumbled upon it, but because ndrimuna anoteerera shoko and I also read, and I've got a couple of questions to this response about Sabbath. And in this video, they are saying the law of Sabbath was given before the laws of Moses. And that is a lie. It is a lie that is corroborated with a number of things. First of all, Adam was not given mutemo or Sabbath. The only thing that happened per creation was that the Lord rested on the 7th day. But there's a whole lot of issues to talk about when we talk about when the day was created. Sun and the moon was created, because the sun and the moon was then created after, on day number 4. So we don't know the days, how were they counted on day number 1, number 2, number 3, number 4. How was it counted in years? Was it counted in days or what? Because the Bible says in the beginning, God created heaven and earth. But then let's come back to the issue of the Sabbath. My statutes, my law, right? And then he talks about the Torah. Torah does not mean Sabbath. That is one thing. Torah arereve Sabata. Because if you talk about the statutes that God prescribed kuna Abraham, nema statutes that were prescribed to Noah, nema statutes that were prescribed kuna Enoch, these statutes are not what is found in the law of Moses. And I'm going to prove it. Let me give, for example, if you look at Abraham,
Abraham married his own sister, Sarah. Abraham arora sisi vake Sarah. If you then read in the law, you will find out that the law does not permit you to marry your sister. If you check, Jacob or Isaac married Rebecca. Rebecca akanga ari mwana wa Betuel. Betuel akanga ari mwana wa bhodhi va Abraham. Right? Now, tell me, Rebecca akanga ane ukama na Isaac husingatenderwi pamurayiro kunge pamurayiro wanga usingatenderwi kuroora hama yako nemurayiro waMozisi. Unova murayiro waMozisi ndiwo wakazopiwa sabata. Saka 5,000 years people lived without the law of Sabbath. For 5,000 years people lived and they could not marry. They could marry their relatives. Abraham akaroora hanzvadzi yake, Kaini akaroora hanzvadzi dzake, vanhu vese vakararama nguva dzimwe dzese idzi vakaroora hanzvadzi dzavo. Munhu akanga asingangotenderwi chete kuroora mai vako kana kuti kuroorwa kuti baba oroora mwana. But you also find kuti in that time Judah chaiye akarara nemuroora wake anonzi Tama. And Mwari haana kutora this and made it a sin. He did not declare this as an abomination. Akazvitendera. So my question to the people of Seventh Day who are defending, who are talking about kuti Torah. Torah does not mean the whole of Torah is Sabbath. That's not it, because if you read in the book of Genesis, before you get to Exodus chapter 16, there is no mention of the word Sabbath. So when you talk of the statutes of God, they were given periodically. Achienda, they were given gradually. Achipiwa, because Noah akapiwa mtemo iyoyo. Mtemo iyoyo akaitevedzera yakanga apiwa na Mwari, but yakanga isiri mitemo inegumi. Papasina mtemo weSabata. Hapana paizonzi Noah akamira kuvaka ngarava because yanga yeSabata, aimira kuvaka ngarava nekuda kwemasabata. And hapana pakazombonzi after masabata mangani Noah mvura yakazonaya. So this kurasika uku kuri legendary. Kurasika kouda kurasa vanhu. Kurasika kouda kudefenda sabata risingachadefendeke, because sabata harifani kuchengetedzwa nemwana waMwari akatenda shoko raMwari, auyo akapinda mushoko raMwari ari mugentile. Vari kuchengeta sabata nhasi iye zvino izvi vanhu vakapinda maJudha vakazvarwa by blood vachibva kuna Aaron, vachibva kuna Moses, vachibva kune ma12 tribes ekwaIsrael. Ndo vanhu vari kuchengeta sabata. Ava vari kuda kungozvikwanisa kuti toda kupinda murayiro weSabata because uri wakataurwa. They are not doing themselves a favor. So this is a rebuttal or to refute a claim that says that a Sabbath was kept by Abraham. It's a lie. It's a big fat lie, and those people in the Seventh Day must be ashamed of themselves for saying such a thing and trying to defend the Sabbath with indefensible scriptures. That is my response to the Seventh Day video.